sekarang kita lanjut lagi. Kita ke ini, buka dulu ke adminnya, admin lagi, dalam bentuknya. Klik ke widgets. Di widgets ini ada ini, salin di sini, buka terminalnya kali, kita clear dulu ya. Oh, ini saya salah search pantas. Copy dulu. Makanya belum tuh ya. Terus tadi kata Indianya apa? Have action make filament widget order start. Ini ganti. Kita ganti jadi order startnya jadi apa? Starts ini. Starts research customer order research. Order research. Cek dulu filament widget, filament widget, order stats, research, order research. Oke, kita giniin. Tanya satu tadi, saya dengar. I would like to create within admin panel, so I will write admin, and if I press enter, then you can see there is a new file created. So let me close this terminal. Now if you go to this app directory, then this filament directory, and then inside this order resource there is a new folder created with name widgets. Oke, kita tutup dulu nih barang, kita Ctrl B, kita lihat dulu, kita giniin, kita add, kita filament, kita ke order research. Di sini ada di mana itu? Alamak, kenapa di situ? Udah gini aja dah. Kan di luar ya, tapi nggak apa-apa, bisa juga dengerin aja. Ini dia. Now if you open this directory, then you will find this order stats.php file. Okay. Now inside this get stats method, I will define all the stats of the order. Okay. So let me remove this comment, and first I will use this stat class. Okay. So make sure to import this class first, and then I will use make method. Then here I will write the heading. Okay. So I will use new orders, and in second argument you have to fetch the total count of the new orders from the database. So for this I will use order model, and then I will use query method, then I will use where method, and I will write status is equal to new, and then I will use count method. Okay. Now if I save this and go to the browser and reload, then nothing is showing here above this table. Okay. So to make the widget visible just above this table, you have to go to this pages directory. Sini start itu buat new order, jadi kita membuat new order, order query where status, kita new order itu. Kita bikin dulu ya di sini, berarti Ctrl B dulu, tutup ininya. Jangan pakai AI dulu kan. Stats ini ya, jadi nggak pakai start make new order, make oke. New order query where statusnya new. And then click on this list orders.php file. Okay. Apa itu? You have to go to this pages directory, and then click on this list orders.php file. Okay. Now pergi ke list order.
di page klik list order, di page klik list order, coba di page klik list order. Now here we have to define a method. Bentar, tadi itu ada yang kurang di widget tadi ya, pas dihapus dulu. Ada stepnya. Ya ya, list order. Oke, yang baru deh. Coba oh iya, pakai bentar. Oke, untuk start overview ini start. Oke, sudah. Click on this list orders.php file. Okay, now here we have to define a method. So just below this method I will define another method to display the widget over the table. Okay, so here I will write protected function get header widgets. Okay, so we have to use this get header widgets method. Okay, and here I will use return, and inside this return we have to call the order stats class. That's it. Just you will find save this file, and now if I read class, Protected function working. Alright, okay. Start, sorry. Nih, protected function get header widgets, array, return order stats. that's it. Just close the statement, save this file, and now if I reload, then you will find in Oke, biasa nih gimana lagi sama. Oh, udah loh. Get page array, page template. Nah, di sini ya. Di listnya. Oke, ini dia order yang kita bikin nanti. Ya, sudah a new card with the new order heading and count is 0. So basically there is no new order right now because there are only 2 orders available in the database, and both are of different status. Now if I make this new, then you can see the count has been updated in the stats. Okay, so like this we will create 3 more stats card and we will display in the same line. So for this, just go to this order stats.php file and card, and we will display in the same line. So for this, just go to this order stats. Aduh, statusnya to do the order stats. Kenapa ini nggak bisa di order, jadi ketika statusnya new, kenapa tidak berubah ya? Order very where status new count, itu kan udah ini. Stats array, return stats man. Ya Allah, is ordernya ini cuma nampilin doang guys, yang list order ini. Kagak ada lagi.
bikin. Nah baru dia 2, kirain error. .php file, and now I will create one more stats. So I will again use stat class, and then I will use make, and this time I will write order processing, and like above I will again use order model, then I will use query, then again here I will use where, and again I will use status, and here I will write processing, then I will use count method. Now if I save this and if I reload the page, then again here you can see there are two paths. If I change, you can see the stats duplicate this line, and here I will write order shift to make helper class, and average here total. Oh, Okay, and teman ini cuma di alt bawah aja sini. Teman-teman alt bawah aja yang ini. Ini itu dia. Itu dia dulu. Pokoknya alt bawah terus ganti-ganti aja cuy. Cancel average price. Bisa order shift itu dulu. Pokoknya alt bawah gitu. Terus oke bawah itu diganti order shift. Ya Allah, sifat kawan atau sifat kawan, coba kita lihat dulu ada tidak. Oke, terus sekarang sini average price. Grand total, ini grand total ya. Query average where, oke, sini udah dibilang koma, ini bukan order sini lagi tapi number. Ini bukan pilih currency, dalam itu ada order query kayak gini gede ya. Ini oh kecil guys. Ganti dikit. Grand total. here we have to just write the currency, so I will use INR. Now if I save and if I reload the bisa ganti IDR guys, browser, bisa sih kalau lama. Oh no, nggak bisa. then you can Oh iya, bagus USD ya, kita ganti USD aja ya. USD.
Dolar dikit mainnya guys. Seret. Buset. Can see all the, okay, it is showing in dollar. Let me, okay, so this is, okay, so we have to use INR here. Okay, if I save this and reload, then you can see the rupee symbol. Okay, so this is order stats. You can you can display this widget just below this table. If you want to display just below the table, then you can use another method in list order.php file. So in this case, you can write protected function get footer widgets. Okay, so you have to use this method to display the stats just below the table. Now if I write return, and again I will use order stats class and close the array statement. Now if I reload, then you can see the stats is showing above the table and also below the table. Okay, but I want to display just above the table, so I will not use this method, so I will remove this. Okay, so order stats is completed. Now let's move on to tab group. Okay, so for tab group, what I will do is I will go to this list order.php file, and here I will define a new method. Okay, so here I will write public function, and I will use get tabs, get tabs method. Okay, so inside this method we have to define all the tab. Okay, so here it will accept an array in return, so I will use return, and inside this first I will use null, and then I will use this tab class. So you have to import this tab class. Okay, so if you see here, use filament resource component and tab. Okay, so you have to import this class, and then here I will use make method, and here I will write all. Now if I save and go to the browser and reload, then you will find a tab with a single button all. Okay, similarly I will create all other tab. So for new order I will write new, and then I will use tab, and then I will use make, and now here I will use query, and I will use a callback function. So I will use fn, and then I will use query. Okay, now I will use arrow, and then I will use query, and then I will use where method, and inside this where method I will write status is equal to new. So it will fetch all the orders with the new status from the database. Okay, so if I save this and go to the browser and reload, then here you can see a new tab is showing. Now in table you can see all the two orders are visible. Now if I click on new, then you can see only order with the new status is showing in the table. So it is working fine. Now if I click on all, then you can see all the orders is showing in the table. So similarly I will copy the same thing, and here kita bikin public function tabs array, lalu return kembalikan 0. Itu membuat semuanya menampilkan semua. Jika new, itu menampilkan yang seterusnya new aja. Public function get tabs di list order kan di bawah ini. Satu lagi tak kira. Oke. Apa lagi? Get tabs. Array, nah ini dia array kita. Nah, return ini. Kita kasih dulu titik koma di sini. Ini error. Skip error. Kita return ya. Oke, salah. Kalau dia 0, tab koma. Lalu jika dia new, di sini itu
tab make query function query buat dia ini panahnya kanan ini query function query. Oke. Query function where terus ini statusnya itu new. Dimana bisa lagi nah itu dia salahnya tadi. Ada error lagi ya, function query gimana itu new. Coba kita lihat dulu. Dan kita error karena kita nggak nambahin use-nya itu apa kita nggak bisa sih harusnya. Nah ini dia new. Ini akan convertkan yang new saja nih teman-teman. Ini logikanya gini nih. Ketika public functionnya getTypes array, kita bikin array di sini. Ketika null menampilkan itu, jadi ketika kita tekan alt itu menampilkan semua, kosong menampilkan semua. Dan jika kita tekan yang new, maka dia akan menampilkan status yang baru. Nah status ini yang ini nih, yang baru ini. Nah ini tinggal kita attach ke bawah, bawah. Tergantung sih banyak bawahnya. Kita lihat dulu. Shifted cancel lagi kayak gitu. Di sini kita kasih processing itu saja, processing ini juga processing di sini cepat, maka di sini juga statusnya cepat. Di sini juga dia delivered, di sini dia delivered. Nah, sama lagi nih ke bawah. Double ID cancelled. If I copy and paste the tab, group are now showing. So Cancelled. Kasih juga selecting. if I click on cancel, Cek. Voila. Coba ini kita akan juga di cancel misalnya. Misalnya kita datang bilang, aduh, ya cancel nggak ada ya. Coba jadi kita belum bikin yang cancel ada. Cancel. Oh, coba kok no ada.
Di mana ya ceknya dia? Terasa. Coba kita lihat lagi error tadi. Ini error. Nah di sini aja. Gimana ambilnya? Coba kita lihat dulu. Dan terluka. Dikurangi sampai 100 mm BBPKM dikurangi sampai BBPKM. Tabel wah saya kolomnya 1 ini kan di list order itu ambilnya di sini. Nggak apa-apa, lihat dulu. Ctrl F. Oke, sudah bisa ya. Cancelled, then there is no order with the cancelled status. That's why here no order showing. Okay, if I click on delivered, then in deliver with the deliver status there is no order. Like this, it will display all the orders. Okay, so this is the stats and this is the tab group. So that's it for this video. In next video, resource. Okay, so when we open any user, then we will list all the order associated with this user just below this form. Okay, so thanks for watching this video. If you liked this video, then hit on like button and please subscribe my channel.